5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ച ISRO ഇതാ ഏറ്റവും വലിയ LGM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. ആകാശത്തിന് അതിരുകളില്ല എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ISRO. ഇതാ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം LVM-3M6 റോക്കറ്റിന്റെ दोनों ठोस नोजक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं. കൃത്യം 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഈ ബ്ലൂബേർഡ് എത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं. Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. +1 minute. Shato engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है. यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा. बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगमन भी देख सकेंगे. Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. 32.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ബ്ലൂബേർഡ് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം അങ്ങനെ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ 6500 കിലോഗ്രാം ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ഇതാ यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്റിനയുമായി ബ്ലൂബേർഡ് ആ നീലപക്ഷി അങ്ങനെ പറന്നുയരുകയാണ്. हो चुकी है.